Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of grade 5. How is today? I hope you are always fine. Well class, welcome again on our English learning. And today we are going to learn on chapter 11. And here the lesson for you. Please pay attention carefully. Let's start study now. Here we go. Chapter 11. Let's make a journey to Jakarta City. On chapter 11, we are going to learn about 1. Asking and giving opinion, 2. Public places, and 3. Future tense. Nah, jadi di bab ini kita akan membahas tentang permintaan dan memberikan sebuah pendapat tentang tempat-tempat umum dan membahas tentang future tense. Well students, let's discuss for the chapter 11 now. Here we go. A. Listening. Listen and repeat. Public places, tempat-tempat umum. Bus station, bus station, terminal bis. Railway station, railway station, stasiun kereta api. Airport, airport, bandara. Harbor, harbor, pelabuhan. School, school, sekolah. Hospital, hospital, rumah sakit. Museum, museum, museum. Mosque, mosque, masjid. Church, church, gereja. Temple, temple, candi. Monastery, monastery, tempat peribadatan atau biara. Dan National Library, perpustakaan nasional. Well students, please you learn this again till you understand all. Then we will continue for the next. Well class, now we continue on useful expression. Penggunaan daripada ekspresi asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. To ask for an opinion we say, untuk meminta sebuah pendapat kita mengatakan what's your view? What's your view? What's your opinion? What's your opinion? What do you feel? What do you feel? What do you think? What do you think? What about blah blah blah? What about your homework? What about your homework? Do you have any thoughts on blah blah blah? Do you have any thoughts on blah blah blah? Do you have any thoughts on cell function? Do you have any thoughts on cell functions? And this one to give an opinion. Dan ini adalah untuk memberikan pendapat. And we say, well, I think blah blah blah. Well, I think this is very nice. Ini adalah agreement, persetujuan. Well, I think it's less precise. Ini adalah disagreement, ketidaksetujuan ya, ketidaksetujuan.
I feel that we should blah blah blah. I don't think blah blah blah. In my opinion, I think blah 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 blah. I'm sorry to disagree with you, but blah blah blah. Okay, well students, please you just try to read these useful of expressions. Okay, let's you read it. Then we are going to continue on speaking first. Here, the speaking for you. Well, class, now we continue on be speaking. Read loud and practice to make the similar dialogue. Baca dengan keras dan berlatihlah untuk membuat dialog yang mirip. Willy and RC. Which transportation will you take to go to Monas from here? Kendaraan atau transportasi yang mana yang akan kamu ambil untuk pergi ke Monas dari sini? I will take Transjakarta to go there. Saya akan ambil Transjakarta untuk pergi ke sana. What do you think how we go to Pasar Senen and take KRL? What do you think? Apa menurut kamu? Bagaimana kalau kita pergi ke Pasar Senen dan naik KRL? Andi, I agree. Because there is a railway station on Pasar Senen. I agree, saya setuju. Because karena ada sebuah stasiun kereta api di Pasar Senen. Putra. Do you have any thought on which places we go in Bandung? Apa kamu punya pendapat atau ide dalam atau tempat-tempat yang mana kita pergi ke Bandung? Putri, I tend to think that we go to every nice places there. I tend to think that we go to every nice places there. Saya cenderung berpikir bahwa kita akan pergi ke tempat-tempat yang indah di sana. Well, class, please you practice this speaking by yourself. Then we continue for the next lesson. Here it is. Well, class, now we continue on the exercise. Read the text below and state your opinion about the information provided. Bacalah teks di bawah ini dan nyatakan pendapat kamu tentang informasi yang disajikan. Halim Perdana Kusuma Airport. Bandara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma International Airport is an international airport in Jakarta, Indonesia. Di Bandara Halim Perdana Internasional atau Halim Perdana Kusuma Internasional adalah sebuah bandara internasional di Jakarta, Indonesia. The airport is located in East Jakarta. Bandara tersebut berlokasi di Jakarta Timur. Aside from commercial scheduled flights, this airport is also used for military, private, and presidential purposes. Selain dari jadwal penerbangan komersial, this airport bandara ini juga digunakan untuk militer, private and presidential purpose, untuk tujuan pribadi dan kepresidenan. The airport is used for This airport is used to cooperate aviation with
frequent arrivals and departures of corporate aircraft both domestically and internationally. The airport is used, bandara ini digunakan untuk kerjasama atau penerbangan kerjasama yang seringnya digunakan untuk arrivals, kedatangan dan keberangkatan daripada corporate yang baik di dalam negeri dan secara internasional. About 5.6 million passengers used the airport in 2016. Yeah, about 5.6 million passengers used the airport in 2016. Ya, sekitar kurang lebih 5,6 juta penumpang menggunakan bandara tersebut pada tahun 2016. It has two terminals. Ia memiliki dua terminal. Main terminal and presidential terminal. Terminal utama dan terminal kepresidenan. The main terminal serves for all departing and arriving flights. The main terminal serves for all departing and arriving flights. Terminal utama melayani untuk semua keberangkatan atau untuk semua penerbangan, keberangkatan dan kedatangan. Keberangkatan dan kedatangan. It operates for domestic flights only. Ia dioperasikan hanya untuk penerbangan domestik atau lokal. The presidential terminal is used solely by the presidents of the Republic of Indonesia and other government VIP flights. The president terminal, ya, terminal presiden atau terminal kepresidenan semata-mata digunakan oleh Presiden Republik Indonesia dan penerbangan VIP dari negara lain atau pemerintah yang lain. Well, class, please you practice this reading by yourself. Then, after this, we are going to continue about understanding of simple future tense. And here the lesson for you. Please pay attention. Well, students, about more to know understanding simple future tense. Pemahaman daripada tenses future tense. Simple future tense is a tenses sentence that is used to indicate events that have not occurred or will occur in the future and in the future. The simple future tense adalah sebuah kalimat tenses yang digunakan untuk mengindikasikan sebuah kejadian atau mengindikasikan kejadian bahwa belum terjadi atau akan terjadi di waktu yang akan datang atau berakhir di waktu mendatang. The formula of affirmative sentence inilah untuk rumus atau formula daripada kalimat afirmatif. Oke, untuk kalimat positifnya, ada rumus as subject. Subject itu yang they, we, I, you, he, she, it. Subject will plus verb one, kata kerja satu plus object or, atau subject plus to be itu kata bandar is, MR. Yuk disesuaikan dengan ada subjeknya, then plus going to plus verb one plus object. Oke, example, perhatikan untuk contohnya. They will take the flight next month. They will take the flight next month. Mereka akan mengambil penerbangan bulan depan. Erlina is going to railway station today. Erlina akan pergi ke stasiun hari ini.
And this one, the formula of negative sentence. Dan berikut adalah rumus daripada kalimat yang negatif. Oke, as subject plus will plus not plus verb one plus object. While this one subject plus to be is MR plus not plus going to plus verb one plus object. And please pay attention on the example. Perhatikan untuk contohnya. They will not take the flight next month. Mereka tidak akan mengambil penerbangan bulan depan. Erlina is not going to railway station today. Erlina tidak akan pergi ke stasiun kereta api hari ini. Then this one for the interrogative. Berikut ini untuk kalimat interrogatifnya atau pertanyaan. Oke, diawali dengan will plus subject plus verb one and object. Sementara this one to be ada is MR plus subject plus going to plus verb one and plus object. And please pay attention on this example. Perhatikan contoh berikut ini. Number one. Will they take the flight next month? Ya, will they, akankah mereka mengambil penerbangan bulan depan atau bulan mendatang? Is Erlina going to railway station today? Apakah Erlina akan pergi ke stasiun kereta api hari ini? Okay, well class, this one for the pattern. Yeah, please you learn it about using will and to be going to. After this, we are going to have duties for you, and here the duty. Please pay attention. She reading, read the dialogue and circle the expression of asking and giving direction. Oke, perhatikan anak tentang percakapan Dara dan Sari. How do you go to Bandung on Sunday? How do you go to Bandung on Sunday? Naik apa kamu pergi ke Bandung pada hari Minggu? I will go to Bogor by commuter line from Cakung Railway Station. How about you? I will go to Bogor. Saya akan pergi ke Bogor dengan komuter listrik atau komuter line dengan kereta api listrik dari stasiun Cakung. How about you? Bagaimana dengan kamu? I will go to Bandung by train. I will go to Bandung by train. Saya akan pergi ke Bandung naik kereta. I will meet my grandparents there. Saya akan menemui kakek saya atau orang tua kakek nenek saya di sana. Who will meet you in Bogor? Who will meet you in Bogor? Siapa yang akan kamu temui di Bogor? Oh, great. Wah, keren. I will meet my uncle and aunt. Saya akan menemui pamanku dan tanteku. Where will you depart from? Di mana kamu akan berangkat? Atau dari mana kamu akan berangkat? I will go from Gambir Railway Station. Saya akan berangkat dari stasiun kereta api Gambir. Why don't you go from Jatinegara Railway Station? Why? Mengapa kamu pergi dari stasiun Jatinegara? Oh yeah, my home is near from that place. Oh yeah, rumahku dekat dari tempat itu. I think I will use the train from there then. Saya pikir saya akan menggunakan kereta api dari sana. Of course, tentu. Thus, what should I use to go there? Thus, jadi what should I use? Apa yang seharusnya saya gunakan pergi ke sana? You should use online transportation if you want. You should use online transportation if you want. Kamu seharusnya menggunakan transportasi online jika kamu mau. Of course, tentu. Thank you for your suggestion, Sari.
Terima kasih atas saranmu, Sari. You are welcome, Dara. Sama-sama, Dara. Well, class, please you learn this one again by yourself, and after this you will answer the question from this dialogue. And here the question. Answer these questions. Where will Dara and Sari go on Sunday? Kemana Dara dan Sari akan pergi pada hari Minggu? Number 2. What will Dara and Sari use to go to Bandung? Apa yang akan digunakan Dara dan Sari untuk pergi ke Bandung? Who will Dara and Sari meet in Bandung? Siapa yang akan Dara dan Sari temui di Bandung? 4. Why will Dara depart from Jatinegara Railway Station? Kenapa Dara akan berangkat dari stasiun kereta api Jatinegara? Number 5. What is Sari's suggestion for Dara? Apa saran Sari kepada Dara? Well, student, please you write this question. Tulis soal ini di buku kalian and answer according to the dialogue, berdasarkan percakapan that we have learned, sudah kita pelajari. Okay, good luck for you and continue for the other lesson. Here it is. Well, student, for your second duties, please you answer this question on multiple choice. Nah, untuk tugas berikutnya anak-anak mengerjakan tugas pilihan ganda dari nomor 1 sampai 5. Okay, 1 to 5. You just write the answer, is okay. Cukup tulis jawabannya saja. Well, class, this is fun for our learning today. Thanks for watching and God bless you always. See you for the next meeting. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.